Je m'appelle Vince Fernand. Je viens de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je suis venu avec ma maman à Assita de Mumbai pour une transplantation rénale. En fait, en Côte d'Ivoire, ma maman souffrait d'une insuffisance rénale chronique qui était héréditaire. Maintenant, cette insuffisance rénale chronique est appelée polycystose. C'est les difficultés que nous avons rencontrées en Côte d'Ivoire parce que là-bas, c'était difficile pour elle de pouvoir même dialyser. Et elle avait des problèmes de veines et il était difficile pour elle aussi de faire des fustules. C'était des cathéters, de nombreux cathéters qu'elle a fait. Et ces cathéters l'ont conduit à des comas. Et Dieu merci, on a pu avoir l'adresse d'Apollo Assita. Et on est venu à Apollo, on a rencontré les différents médecins, notamment le docteur AmolKumar Patil avec le docteur Langote. Il nous a expliqué qu'il pouvait nous aider par rapport à l'intervention. Et il nous a expliqué que la polycystose, ce n'était pas une petite maladie et que chez maman, il y avait beaucoup de difficultés parce qu'il avait complètement toutes ses veines qui étaient bouchées. Et nous avons fait les examens et ça s'est bien passé. Et après les examens, on est passé devant le comité. Et le comité a validé nos dossiers. Et les docteurs, Dieu merci, sont venus pour faire l'intervention. L'intervention, vraiment, ce n'était pas une intervention ordinaire comme on a l'habitude de faire les transplantations rénales. Parce qu'elle avait les veines complètement bouchées. On a dû connecter les veines sur des grosses veines en haut. Parce qu'au départ, les gens font ça de façon simple, mais elle, comme il y avait des difficultés, il a fallu vraiment... Elle a suivi même 2 opérations. Oui, elle a suivi avant qu'on puisse faire l'intervention. Il y a eu d'abord ses reins ont grossi, complètement grossi, au point qu'elle n'arrivait pas à respirer. Et donc le docteur a dû retirer un rein d'abord, et elle a dû attendre 2 semaines à 3 semaines. Après, quand elle s'est rétablie, ils sont revenus pour nous faire rentrer, pour pouvoir faire l'intervention au niveau pour la transplantation. Et la transplantation, puisqu'elle avait des veines bouchées, donc au niveau de l'intervention, ça n'a pas été facile. Mais Dieu merci, avec la professionnelle docteur Patil, avec toute son équipe, ça s'est bien passé. Ils ont pu vraiment faire la transplantation. Et Dieu merci, elle se sent vraiment bien parce qu'au départ, quand on venait, elle pouvait à peine marcher, elle avait une béquille. Aujourd'hui, elle marche, elle mange, elle boit de l'eau. Vraiment, les examens aussi, ils sont tous des créatinines. Jusqu'à 8, ça a vraiment chuté. Vraiment, elle se sent bien, et vraiment, on est très content. On est très fiers. Et vraiment, on tient à remercier tout le personnel d'Apollo. On a commencé par le directeur, le médecin AmolKumar Patil, le médecin de Langote et toute leur équipe. Vraiment, on est très contents, on est très fiers. C'est ce que j'avais à dire. Mon nom est Traore Assita. Je suis inspectrice de l'enseignement primaire préscolaire. Depuis un certain temps, je crois que ça fait 6 ans que je souffre d'insuffisance rénale. Je faisais des dialyses à Abidjan, à Korogo, et finalement, j'avais des difficultés pour faire la dialyse. Les médecins ont dit là-bas que je n'avais plus de veines. J'ai fait des cathéters au cou, au bras, à la jambe. Finalement, on ne savait même plus comment faire. Je faisais des thromboses. Souvent, je tombais dans le coma, on me transportait à Abidjan. Par 2 fois, l'ambulance m'a transporté à Abidjan en cardiologie. Finalement, ils ont dit, pour vivre, il faut que je fasse une transplantation. Donc, on s'est renseigné. Et il y a un professeur là-bas qui s'appelle le professeur Noël qui nous a dit, le plateau technique de l'Inde est très très bon. Si vous choisissez la destination Inde, on va... Donc, il nous a donné une adresse. On a donc décidé de venir, on a fait les papiers et puis on est venu en Inde. Alors quand on est arrivé ici, avant que je n'arrive, je ne pouvais pas respirer, j'ai tout fait. J'étais obligé d'avoir une canne pour marcher parce que j'avais des difficultés pour marcher. Même pour dormir, quand je me couche, j'étouffe. Je suis obligé de me lever pour m'asseoir la nuit, je ne dors pas. Alors quand on est arrivé, j'étais très épuisé. Docteur Langote nous a dit qu'il faut me remonter. J'ai donc passé 4 jours où on me remontait, je faisais des dialyses, il a profité pour faire tous les examens. Ensuite, le
docteur Amol Patil. Patil a découvert que j'avais eu les reins qui avaient très grossi à cause des kystes et que le rein droit même était très gros et il n'y avait plus de place pour faire la transplantation. Donc il m'a proposé d'enlever un rein pour faire de la place. J'ai accepté puisqu'ils m'ont expliqué les conséquences, les avantages. J'ai donc accepté et finalement on m'a opéré, ils ont enlevé le rein. Et quand on a enlevé le rein, j'ai vu que j'étais à l'aise, je pouvais respirer, vraiment, je n'étouffais plus, je pouvais manger. Ensuite, ils ont proposé, 3 semaines après, ils ont dit, bon, maintenant on peut faire les dossiers pour faire la transplantation. Ils ont fait des bilans, ils ont vu que mon fils pouvait me donner le rein, il était compatible et qu'il n'y avait pas de problème. Donc, on allait voir le comité et ils ont accordé, on est venu, ils nous ont pris. Bon, j'étais endormi, je n'ai pas vu, mais après on m'a expliqué que j'avais des difficultés. Le rein qu'on a enlevé, les veines étaient bouchées. On ne pouvait pas replacer le rein du donneur là. Il était obligé de faire d'aller sur une grosse veine pour placer le rein. Donc il y a eu des difficultés, mais vraiment il a réussi. Bravo à lui. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je remercie toute l'équipe qui a participé à mon opération. Je remercie Apollo Hospital, je remercie le directeur de l'hôpital, je remercie aussi le traducteur Ibrahim, vraiment qui nous a épaulés durant tout notre séjour ici pour traduire, puisque nous on parle français et eux ils parlent anglais. S'ils n'étaient pas là, ça allait être vraiment difficile pour nous. Je remercie toute l'équipe de Apollo et vraiment aujourd'hui je suis fier. Je pense que je pourrais conseiller à tous ceux qui sont dans mon pays, qui souhaiteraient venir se soigner ici à Apollo. Je pourrais leur conseiller cette voie. Vraiment, merci à Apollo. Merci à toute l'équipe d'Apollo. Docteur Amol Patil, je lui dis merci. Bravo, bravo, bravo. Docteur Langote aussi, je lui dis merci. Merci, merci pour tout ce qu'ils ont fait. Merci à vous aussi. Hi, I'm Ibrahim Modi. I'm a translator of those patients who has come here to India Apollo Hospital for kidney transplant. This is Traore Vincent as the donor, and Assita is the recipient, is the mother and son. So they have come to Apollo Hospital for kidney transplantation, according to them. And before that, they went through difficulty in Ivory Coast due to the condition she was having of the 6 years of doing dialysis, and she get too much blockage, thrombosis and everything. And once they arrived in India here, after doing all the examination, even when she arrived, she was very weak. So Dr. Amit have to admit her and do all the tests and also make her a little bit better by doing dialysis and everything. And here in Apollo Hospital, they discovered that her kidney is so big, both of the kidney she's having. It is like some kind of special case. So, and for her also, because of that, she was not able to breathe, walk in also, because of that, no place in her stomach. What I mean. So with that, doctor advised them to remove one of the kidney so that they can get space to fix the new kidney. And after explaining her everything, with the risk and everything, she agreed to do that. And she have done the first operation, the removal of the kidney, right kidney. And after 3 weeks, she recovered. Then they've gone for the second operation, which is transplant. So during the transplant also, this was very, very complex operation, because doctor find out that both her vein, which was supposed to be fixed, the kidney was supposed to be fixed, have been blocked. He have to put the kidney on, fix the kidney on the bigger veins up on top, and that is how everything went successfully. And according to her, she's feeling well now, she's feeling better,
She was walking with a stick and she stopped walking with a stick. She eat well, she sleep well now. And she is thanking Dr. Amol Patil Kumar very, very much. And thanking also Dr. Amit Langote very much, and the director of the Apollo Hospital and all the team, which was, she know that she was having a very, very complex problem compared to another other problem people having, but she having a very complex problem. She know that, and really she is very happy, very, very much happy with Apollo Hospital for all that, and she's thanking everybody. So regarding this Assita and Owen's kidney transplant, Assita was definitely a very complex patient. She had come to us with adult polycystic kidney disease and end-stage renal disease, and she had very huge kidneys for which to place a new kidney we wanted to remove one of the kidney, and she was medically very unfit, and with help of our Dr. Amit Langote, a nephrologist, we could manage to do her right nephrectomy very nicely. The other problem what she was suffering from was she had multiple venous thrombosis, like her major veins like subclavian vein and a lot of her internal jugular vein, and all the majority of the major veins were all thrombosed, and it was very difficult to put even a dialysis catheter for her. So she was actually on a left femoral vein catheter through which dialysis was going on. And we did a iliac vessel Doppler before the transplant, but it showed equivocal result. So we thought that we'll go ahead with the kidney transplant on the right side. And for our surprise, when we opened, both extra-iliac and in fact intra-iliac vein were thrombosed. And only area left was part of common iliac and IVC. So we thought of implanting the kidney and anastomosing the vessels to the IVC or common iliac vein and common iliac artery, and this was definitely a challenging case for us because the previous right nephrectomy there were a lot of adhesions and all these things, but fortunately we could do the transplant very well, and she after 5 to 6 days she was discharged with a normal creatinine and she recovered very well, and it was a really challenging case for us. Hello everyone. My name is Dr. Amit Langote and I am a kidney transplant specialist at Apollo Hospital, Navi Mumbai. We recently did a very challenging case of a patient from Ivory Coast. She was a 45-year-old lady who barely weighed 40 kg on arrival to India for transplant. She had a lot of comorbidities. She had an uncontrolled hypertension. Her heart muscles were very thick. She had blocked veins of the neck and the leg, and she only had one catheter access for dialysis which was infected. She also had polycystic kidney disease and big large kidneys with no space in the abdomen to transplant the kidneys. She came with a hemoglobin of 6 and her body weight was barely 40. She had no energy to stand and she had come for a transplant. Of course, it was not possible to transplant her in this current condition. Her donor was her son, who was a young healthy person. However, during his investigations, we found that he had a portal vein block and he had a prothrombotic condition which led to clotting disorder. He also needed certain investigations, and during his imaging we found that there was a big risk to take one of the kidneys because there was a risk of bleeding. So we had to decide to take a difficult other side kidney for him. For Assita, we gave her good nutrition, good dialysis. We treated her infection. We gave her medications to get her hemoglobin up. We had to remove her right kidney to make space for the left kidney for the transplant to be put in place. And eventually during the surgery, we found that all her vessels in the lower limb and in the lower part of the aorta were very thick and calcified. So we had to go up in the aorta and find a place to put the new kidney, which was a very challenging surgery performed by my surgeon, Dr. Amol Patil. At the end of everything, she was successfully transplanted and she just returned after a month of stay in India back to her country with a good graft function. All of this was possible only with the team effort we had. We had experienced surgeons, we had good support from the dialysis team, we had support from the cardiology team here, and the good infrastructure that is available at Apollo.
So even if you come for surgery, sometimes you're not fit, but that does not stop you from getting a transplant. And with right treatment and a good infrastructural support and support of your colleague, friends, we were able to successfully transplant her. Thank you.